we're changing it. Vamos a cambiar it. We're going to change cars to plural. So, ¿qué vamos a agregar? What are we going to add to make car plural? Cars. So, how would you spell that? C-A-R-S, right? So, we're going to have C-A-R-S for cars. We're just going to make this bigger. Josue, are you okay? Allergies? Yeah. Are you taking anything? Are you taking anything? Yes? What are you taking? Zyrtec? Claritin? All right. So now we have box. Box termina or ends in X. So how would we spell this one? So B-O-X-E-S. And we would say boxes. Boxes. Right? So aquí termina en X y la regla dice aquí, si termina en X se pone ES or we add ES to make it plural. What about shop? So we would put, how would we spell? S-H-O-P-S. Just shops. Shops. S-H-O-P-S. Shops. Shops. Okay. What about lady? So how would we spell ladies? Is it L-A-D-Y-S or is it L-A-D-I-E-S? So which one is it? ¿Cuál es? Why? So mira, la letra anterior de la Y is a consonant. If it's a consonant, tenemos que quitar la Y. We replace the Y with I-E-S. So to make this one plural, it's going to be L-A-D-I-E-S. Ladies. Ladies. What about number 5? Watch. Watches. How do we spell watches? W. Good. So W-A-T-C-H-E-S. Watches. What about fox? Foxes. F-O-X-E-S. Right? Because we have foxes. Termina or ends in X, so we add E-S. What about candy? Candies. S or I-E-S? I-E-S. So C-A-N-D-I-E-S. Candies. What about store? Stores. S-T-O-R-E-S. Just an S. What about wish? Wishes. So W-I-S-H-E-S, right? Porque está terminando en la combinación S-H, so se agrega or we add E-S. Story. Stories. S-T-O-R-I-E-S, right? Porque la letra anterior de la Y is consonant. So we take away the I, replace I-E-S. Table. Tables. ¿Qué se pone? Just an S. Solo una S. Just S. Tables. What about bottle? Bottles. What do we put? Just an S. We just add an S for bottles. What about number 13? Class. Classes. So we're going to put C-L-A-S-S-E-S, right? So we're going to put E-S at the end, porque termina en S, it ends in S, te agrega E-S. We add E-S to the word. E-S, right? What about which? Witches. W-I-T-C-H-E-S. ¿Por qué? Porque tiene la combinación C-H-C-H.
So we add es to the end. What about fly? Flies. Flies. So Flies. Good. Flies. Stair. Stairs. Stairs. Just S. Berry. Berries. Good. Berries. Boat. Boats. Boat. Just S. Dish. Good. Dishes. 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 What about stone? Stones. 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 What about bay? Bays. How do we spell? Bays. Porque no termina. Mira, la letra anterior es vocal, it is a vowel, so se van a, no se quita, we keep the Y and we just add S. So aquí está un ejemplo donde la Y no se cambia, we don't change it. Si la letra anterior de la Y es vocal, solo se agrega S, we add the S. 22, star. Stars, Stars. Number 3, everybody's favorite in America to pay, taxes. Taxes. ¿Por qué? Porque termina en X. It ends in X, so we add EX. What about the last one? Country. Countries. Countries. Right? So la letra anterior is a consonant, so we subtract Y y reemplacemos or we replace with IES. So, el primer ejemplo o el primer ejercicio que hicimos ahorita es solo, ¿cómo se dice? Normal vowels, normal nouns. So son reglas normales, son comunes. Lo que vamos a ver ahora son los irregulares, the irregular. So, hay otras palabras que cambiamos vocales, cambiamos letras para hacerlo plural, en vez de solo poner S o ES o IES. Vamos a ver que hay diferentes reglas, there are different rules. ¿Por qué es que estamos cambiando? That we're going to change some of the letters. So estos se llaman irregulares, they're the irregular nouns. Okay? So, aquí les di una lista extensa, a very extensive list of the nouns. So, for example, we have addendum, addenda, aircraft, aircraft, alumni, alumna, alumnae, alumnus, alumni, analysts, analysts, antenna, antennae. So, ven que hay bastantes palabras. There are a lot. So, yes. En plural, yes, to use them in plural, porque porque cambia. So, for example, para ustedes, lo que ustedes van a usar más común en esta lista puede ser maybe bacteria. Si van al doctor, te dice que tienes una infección, a bacterial infection. Bureau, right? Bureau, FBI, the Bureau, children. So esta sería una que deben de ustedes saber, right?
que es común. We have child and children, right? We have, esto puede ser que you might see it, deer and deer. Foot and feet. So datum es solo una, es uno. So un variable, one variable. Data es que es una lista de muchas, a lot of variables. Datum. Datum. A lo mejor fungus and fungi. No. Goose and geese. A ver, index or index and indexes. ¿Qué más? Uy, esta puede ser que vean, especialmente si tienen hijos en la escuela. Louse and lice. Nebula, a ver, oasis, oxum, phylum, quiz, quizzes, series, sheep, species. Estas palabras son una lista de palabras más académicas, pero les voy a dar otra lista que es un poquito más común. It is a little bit more common. Pero lo que quiero que vean es que hay bastantes palabras, or there's a lot of words que el plural or the plural no es simplemente poniendo S, ES, or IES. Es cambiando. It's changing alguna de las palabras. I'm sorry, a couple of the letters. So vamos a mirar las diferentes reglas. What are the different rules? So, es extenso. It is a lot. So aquí dice si hay una palabra que termina en O. So si la palabra termina en un vocal, pero el vocal específicamente es an O, el O. For example, potato, papa, tomato, tomate, hero, héroe, torpedo. Is that in Spanish? Torpedo? Torpedo es como misal que sale de las submarinas. Torpedo sale de las submarines. So, in Spanish? Sale de un submarino y explota. Si lo que tira un avión, eso es una bomba. So, para nosotros, if it comes from an airplane, we call it a missile. If it comes from a submarine, it's a torpedo. So, para nosotros cambia dependiendo de dónde está saliendo. Where is it coming from? So, torpedo is the submarine. And then you have veto, or veto es el poder de, en un voto cancela el voto, it cancels the vote. Otras palabras, pianos or piano, cantos, photo, zero, cello. So, palabras que terminan en O or end in O, para hacerlo plural, to make it plural, we add ES or OES. So, potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Hero, heroes. Torpedo, torpedoes. Veto, vetoes. Piano, pianos. Canto, cantos. Photo, photos. Zero, zeros. Ahora, nouns that change vowels. So, hay algunos que van a cambiar los vocales. So, ustedes ven si hay un patrón. Do you notice a pattern? Foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, man, men, woman, woman, I'm sorry, woman, woman, a woman, women. ¿Ustedes ven un patrón? Do you see a pattern? So, solo los vocales van a cambiar, right? Pero mira, aquí tenemos dos vocales y los dos cambian. They both change. So, foot to feet. So, aquí dice, many English words become plural by changing their vowels, such as OO to EE or AN to EN. So, están diciendo que hay algunas palabras. Y estas son importantes porque foot no cambia to foots. Foot is one, feet is two or more. Tooth is un diente, one tooth. If tú estás hablando de los dientes or your teeth, then you would say teeth. So cambia. No se dice tooth.
My tooth hurt. No, my tooth es uno, my teeth son todos, right? So sí cambia el sonido. Man is one. Men is many. Woman is one. Women is many. Recuerda que en este caso, woman es singular, pero esta combinación de O y E cambia el sonido to women. No se dice woman, se dice women. Se pronuncia women, aunque quieran decir woman. It's not woman and woman, it's woman and women. So nosotros cambiamos, ¿huh? I don't know. De verdad, no te voy a mentir, I don't know. La regla dice, no hay regla, solo está diciendo que a veces se cambia, a veces. So aquí están diciendo, the 18th century American dictionary preferred spellings closer to the most common pronunciation, thus advocated to the return of Old English. Mira aquí dice. So esta vez aquí, ¿ves esta palabra aquí? Right there. Esa era cómo se escribía women anteriormente. So en inglés viejo, Old English. Pero cambiaron cómo se escribe, pero se pronuncia todavía de la misma manera. So, mira, ahí te están diciendo. So, se escribía women para ser plural, porque venía de el inglés más, antiguo, como ustedes tienen el español de la madre patria, right? Nosotros tenemos inglés de la madre patria, so es diferente, it's different. Ya no se usa, we don't use it. Pero ahí viene la palabra women, pero nosotros, para usar esta regla de cambiando los vocales, we just change the vowel. Pero es interesante porque no se pronuncia women, se pronuncia women. Y aquí está escrito como antes estaba escrito, how it used to be written. W-I-M-M-E-N, women. Algunas palabras cambian substantially. So it's not just una letra o un vocal. Cambia bastante. It changes a lot. So for a variety of historical reasons, some words change in spelling substantially. So están diciendo que la razón por qué se cambia no es una regla. Ocurrió históricamente. Ha sido algo que pasó y nosotros seguimos con ese patrón. We continue with that pattern. So no hay una regla específica que te va a decir por qué es que en vez de decir mouse or mouses, we say mouse and mice. So mouse es un ratoncito. Mice son ratoncitos, right? En vez de un ratón, we would say rat. Y ratones, rats. So, aquí vamos a ver que mouse cambia a mice. Pero si yo te doy otra palabra que tiene la misma, for example, if I give you this one, house, it's just houses. Pero mira que está escrito como mouse, right? House and mouse. ¿Qué cambió? Solo la H. Pero no hay regla. So no es que se convierte house en heis. So no va a ser house and heis. No, el plural es houses. Y solo se pone S. We just put the S. So hay palabras o hay combinaciones que no existe una regla. There isn't a rule. Es algo que ocurrió en el idioma y nosotros seguimos. We just continue with the change. So mouse changes to mice. So, por ejemplo, si fuera regla, entonces esto en vez de house, en houses, tenía que ser house en heis. Pero no existe porque no hay regla. No hay una regla formal. There's not a formal rule. So for house, it would just be houses, right? Then you have die and dice. So, tú sabes, a die. A die is un dado, sí, right? Cuando se juega. So, uno de esos is a die. Los dos juntos are dice. O tres o cuatro, lo que sea. Si están usando más de uno, you say the dice. Ox and oxen. Ox es un tipo de...
No es vaca, es del otro. No es el toro tampoco. Es un poquito diferente, que se usa más para hacer trabajo fuerte en las granjas. No, no sé cómo se dice. I don't know how to say. ¿Ah? No, aquí so aquí no. Aquí die is a noun. So aquí die significa a die. So this would be this. This is a die. Uno, one. Uno de ellos, solo uno, se llama a die. A die. ¿Ah? Y morir también es die. Y se escribe exactamente igual. Pero morir no se usa como un objeto. Right? I'm not gonna, right. It's an action. Or está describiendo algo. Algo se está muriendo. Something is dying. Right? My plant is dying. Si tú estás hablando de the die, dame, give me the die, where is the die? And then it would be, pero también hay die. Uy, die and die, right? So tienen die de morir. You have die, which is to die, right? Then you have die, which is a die. Then you have die, which is, sí, pero pronuncia igual. Color de pintar. Dye your hair, dye your clothes. So, si tú quieres pintar algo, si estás pintando algo con tinte para el pelo o tinte de ropa, that would be a dye. Then you have dye, then you have dye. So, dye de morir, dye de, ¿qué era? Dado. And then dye de tinta, de color. La única que se escribe diferente es el del color, pero se pronuncia, or you pronounce them the same way, dye, dye, dye. I am dying, I have a dye, I want to dye my hair. They're all the same. Heard, said, right? Pronounced. Pero yeah, so you have die, die, and die. So oxen or ox, esto es an ox. Esta de aquí, this would be an ox. ¿Cómo se dice in Spanish? I don't know. No, this is an ox. So para nosotros is different. So that would be an ox. If I want a buffalo, this is a buffalo. This is different. American buffalo. ¿Ustedes tienen buffalo in your countries? No creo, ¿no? ¿O sí tienen? American buffalo. This one's American buffalo. Right? Then you have the ox. Then you have the bull. Right? No, no se come. Esos son animales domésticos que se usan. American bull. No, pero si eso sí le come. The buffalo no. Bueno, no. Aquí no. Aquí no. Aquí en New Jersey. En New Jersey. Si tú vas más al Montana, so más norte, pero oeste. So Montana, Oregon, ellos venden buffalo and bison. So también tenemos bison and buffalo. Y también se come, ¿qué es el otro? So el bison se come, este de aquí, and the buffalo. Es carne, sí, se venden como carne, like, en vez de vaca, cow. Bison and buffalo, pero esto es más en el norte y oeste de los Estados Unidos, es más común, it's more common. Aquí en los Estados Unidos es ilegal comer caballo. Es ilegal. En Colombia es ilegal, pero lo hacen. No, aquí no se hace. Si tú quieres, puedes ir a Canadá y ahí sí te sirven caballo. Y No, eso es duro, eso es carne dura. Es igual a una carne, pero es durísima la carne de caballo. Entonces uno sabe. ¿Usted comió carne de caballo? No, si me la han vendido no me da cuenta. No, en Bogotá tiene fama de que venden carne de caballo. Entonces, cuando tú comes carne durita, pues eso que me vendieron carne de caballo.
No, es de verdad, porque los caballos se van a morir y los matan antes de... Really? Eso es clandestino y es carne más barata. En Ecuador hay una parte, creo que la sierra creo que cuenta con una carne de perro. Imagínate. Really? Really? Pero es Todo sabe a pollo. now oxen is an animal. Then you have child, which is one, and then children. So yo he escuchado antes que people dicen my child and my childs. No es childs. No existe la palabra childs. It's child and children. Ahora puedes cambiar y usar otra palabra, which would be kid and kids, porque la palabra for children, you have different ones. You have kid and you have kids. You can have a toddler or toddlers. You could have a baby or babies. You can have a teenager or you can have teenagers. So para nosotros hay diferentes maneras, different ways to describe our children. Or a lo mejor no tienes, por ejemplo, children. Si alguien te pregunta, ¿tienes un hijo? You have a child. Normalmente vas a decir, I have two sons, I have a son, I have a daughter, I have two daughters, I have. So, children es general, no da el sexo. It doesn't tell you what type. No sé cuántos no tienes, no sé si son hombres, mujeres, lo que sea. It's just a general word. Pero hay diferentes maneras de escribir, to describe, right? So, for example, si a mí me preguntan, do you have a child? I would say, yes, I have a daughter, right? So, para nosotros, hay diferentes maneras de describir or to describe nuestros hijos, our children. Pero child is singular, children is plural, right? Then you have person and people. Person is one, una persona, one person. People is muchas personas. Para ustedes es persona, personas. Nosotros, person, people. People means more. Pero si ven aquí con esta estrellita, people también puede significar singular, pero va a representar, por ejemplo, una cultura, right? So, the people of, like, Ecuadorian people. Aunque estoy diciendo las personas de Ecuador, no lo estoy diciendo de personas, estoy diciendo de la cultura. So, es una cultura, one culture. So, en vez de decir, no estoy, se puede usar plural and singular, pero si estás hablando de una persona, one person, entonces para hablar de más de una persona, we would say people, person and people. Esta no es tan, no, para ustedes no la van a usar porque nosotros no usamos, esta está diciendo que in Britain, in British, you say pence, we don't have pence, we do have pennies. So if you have a penny, que las personas no les gustan los pennies, centavos, un centavo, right? You have a penny, que es un centavo, and then you have pennies, which is multiple cents, right? Ustedes saben del dinero aquí, right? Nickel, dime, quarter, yeah? Or solo saben quarters? Solo saben la cora. Dimes, dime, nickel, and then penny. We have half. We have a half dollar. Un nombre de un presidente. Un billete. Una vez me dijo, tienes tanto, pero me dijo el nombre del presidente. I don't know. That one I don't. I know they use Benjamins. Benjis. So Benjamins, yes. So, pero eso no es común. That's not common. Yeah. Eso no es común. Eso no sería algo donde ni yo he tenido. Pero yo sé Benjamins, Benjis. Eso yes. Están refiriendo. They're referring to the $100. El de 100. Yes, $100 because they're Benjamins. Está Benjamin Franklin on the face is la cara of the president.
So, entonces, hay algunos que no cambian la pronunciación ni cambia cómo se escribe. Es la misma palabra. Pero sí there's an exception. So you have sheep and sheep. So sheep son las ovejas. Fish and fishes. So en esta hay una, ¿cómo se dice? Hay a controversy. Hay algunas personas que estudian inglés y dicen que es fish and fish, que no se cambia. Que la palabra fish es uno y la palabra fish es varios. Hay otras personas que dicen no, que se cambia to fish and fishes, porque están diciendo que termina en en SH, y esa combinación se agrega ES. So, hay algunas personas que dicen que es fish, que es plural, y otras van a decir que es fishes. Las dos se usan, depende con quién estás hablando. No, ellos se pueden corregir o no. Right? I would like some fish. Si yo voy a la tienda, can I have some fish? Yo no voy a decir, can I have some fishes? Can I have fish? I want the salmon, I want the cod, I want the tuna. So, pero esto es algo más común que estoy viendo que hay diferentes grupos que están, ¿cómo se dice? They're fighting. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la manera correcta? Fish and fishes. Yo digo que it's fish, pero then you have moose and moose. Moose es el de esta, el que tiene las más grandes. They're the biggest. Esas son más en el norte, in the north, para nosotros. Swine. ¿Ustedes saben lo que es swine? Ustedes saben lo que es swine. Swine. Cerdos. Swine. So, swine es otra manera de hablar sobre, es otra como casi es una forma negativa de refer to pigs. Normalmente cuando están enfermos, we call them swine. So cerdos, yes, cerdos. Para nosotros, the pig, si es como infectado, no es de comer, we would call it a swine. A swine. So es como darle una ¿Cómo se pronuncia? swine. Swine. Puede decir, are you swine? Are you swine? Yeah. Or you're swine. You're swine. Swine, quiero. No lo vas a, no. Tú no quieres swine. No lo quieres, you don't want it. No. So swine también, no sé si han escuchado swine flu. Una de las influencias que salen, dicen que viene de los cerdos, from the pigs. So they call it a swine flu. Pero swine significa que los cerdos están infectados, they're infected, no está bien de comer, you don't want to eat it. Es algo degradable, no es, you don't want it. Yes, you don't want to eat it. Buffalo, interesante, shrimp, cangrejo, ¿no? ¿Es de cangrejo? No. Camarones, thank you. Camarones. Un camarón, shrimp. Camarones, shrimp. Shrimp and shrimp. Can I have some shrimp? Can I have the shrimp? So it's the same. Remember, can I have a shrimp? Is one. Can I have some shrimp? Is many. Pero se dice exactamente igual, no cambia, it doesn't change. Trout es un tipo de pescado. Quiero decir trucha, right? Trout in Spanish. Creo que es trucha. Yes. Trout para nosotros también. Can I have a trout? Can I have some trout? Or can I have trout? Would be the same, right? Otra palabra es deer. So, aquí en New Jersey hay deer. Cervos, venados, dependiendo. Uno is a deer. I saw one deer, and then I saw many deer. So no se cambia. We don't change the word. So hay algunos que no cambian. They don't change. Entonces tienes los que terminan en US o US. Muchas de esas palabras son
tienen origen de Latin, idioma Latin, es más científico, académico, son palabras más antiguas, they're older. Focus, foci, radius, radii, fungus, fungi, nucleus, nuclei, cactus, cacti, aluminous, alumini, octopus, octopuses, or octopi. So esa es a lo mejor la única, or hippopotamus. So octopus, ¿qué es octopus? ¿Ustedes saben octopus? Pulpo. Yes, octopus. Octopus. So, octopus is uno. Octopi or octopuses sería más de uno, more than one. Hippopotamus, hipopótamo, or hippopotami would be more than one. Aquí los que terminan en IS or IS, axis, axis, analysis, analysis, crisis, crises, thesis, theses. So hay diferentes, there are different ones. Aquí te están explicando todas las diferencias. Esta es importante, this one. Esta es un poquito más común. You're going to see this. Las que terminan en la combinación de FE o F. They end in F or FE. For example, knife. ¿Qué significa knife? Cuchillo, knife. So then cambia to knives. So knife is singular, knives is plural. Nice or nice? Then you have life, life, vida. Then you have lives. Pero también tienes lives. Se escribe exactamente igual, se pronuncia diferente. So, si yo digo lives con la I, lives, estoy hablando de vidas, lives. Si yo digo lives, so cambio la pronunciación to lives, eso es donde vives, right? So aquí tengo life, algo que tiene vida. Aquí tiene lives, algo que tiene vidas, right? Or vive. Here I have live, donde yo vivo, and lives es donde viven. So hay una diferencia. There is a difference. You have life and lives. You have live and lives. Estas son interesantes porque se escriben exactamente iguales, pero se pronuncian diferentes. So I live in Kearney. I live alone. Porque está describiendo de tu, ¿cómo se dice? It's describing how, quiero decir que está describiendo cómo vives, how you live. But so I live alone is an adjective. Estoy describiendo cómo vivo. Estoy sola, soltera. I live alone. Or I live with people. I live in New Jersey. I live in Kearney. I live in United States. I live in Ecuador. Ahora, si yo digo my life is busy. My life is boring. My life is beautiful. Right? So I'm talking about my life, mi vida, as a noun. So cambia. Si tú estás hablando de la cosa, porque vida es una cosa, it's a thing, right? It would be life. Si estás hablando de algo que está, describiendo, then it would be lives. Aquí tengo 3 ejemplos. So many lives were lost this week. He lives on Kearney Avenue. He is streaming live on Facebook. So aquí tengo la palabra live, lives, lives, and live. Or live. ¿Cómo se pronuncia? Déjalo ahí. Leave. Leave, es diferente. Yes, that one's different. Leave is different. Esa se escribe. Esa se va a escribir Leave. Leave. Leave it here. Leave it there. Leave me alone. Yes. Leave me alone. A mí me gusta decir esto. Leave me alone. Leave me alone. So, number 1. Many lives were lost this week. ¿Qué están diciendo? Many lives were lost this week. Esto sería algo que escuchen en el noticiero.
So muchas vidas se perdieron esta semana. Many lives were lost this week. How about he lives on Kearney Avenue? Él vive en Kearney Avenue. How about he is streaming live on Facebook? En vivo, yes, live en Facebook. So todo depende de cómo lo están pronunciando. Many lives, he lives, streaming live. It's difficult. Then you have wife and you have wives. Wife. I have one wife. I have many wives. Wives. Wife. Wives. Wife. Wife. Como Wi-Fi. Wi-Fi. Wife. Wives. 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 Es ilegal. It's illegal. In New Jersey. Es ilegal. It's illegal. No en América. Es ilegal en América, pero sí hay un estado o dos que lo aceptan, they accept it. Pero es interesante, es ilegal. So, es ilegal, pero hay maneras de circumvent. So, por ejemplo, en los estados donde es popular, te casas, pero la persona, la primera esposa es la que es legalmente la esposa. Las otras esposas o wives no tienen derechos legalmente, aunque se casaron con esa persona. ¿Me entienden? So, la primera esposa siempre es la que está en el papel, on paper. Se casan con otras esposas, pero ellos al final ellas no van a tener derechos legales. Solo la primera esposa tendrá. Pero es ilegal en la mayoría de los... No se reconoce. It will not be recognized. Pero sí hay ceremonias que eso ocurre. Aquí en New Jersey, dependiendo normalmente es sobre religion. So you have wife and wives. Then you have calf and calves. So, calf son dos cosas. There are two things. You have calf, which is a baby cow. ¿Cómo se llama baby cow? Yes, a baby cow. And then you have calves, which would be baby cows. But then you have calf, which is this. This is your calf. This is the calf. Then you have calves. What is that? Esta parte de la pierna. This is your calf. I don't know, de verdad no lo sé. Esta parte de acá. El músculo se llama este músculo de aquí. Se llama gemelo. Pantorrilla. So that would be a calf. Si estás hablando de los dos, it's your calves. Right? So si tú eres alguien que vas al gimnasio y tú quieres start fit, digo, I want my calves. I want my calves bigger. It's the calves. The calves. So, pero eso también es de, también, pero puede referir to reference a un bebé de a cow. ¿Cómo será? Ternero. A baby calf. We call it the calf. Then you have leaf, hoja, leaf, and leaves, hojas. Pero también tienes leave, de leave me alone, and he leaves, que se fue. Oh my goodness. So, para ustedes, I don't know, pueden escuchar las dos. Porque aquí en el otoño es muy bonito cuando you see the leaves falling. Right? Si alguien te dice, do you see the leaves changing? Do you see the leaves falling? Te están hablando sobre las hojas. Aquí en New Jersey se ve que las hojas cambian de color, changing. The leaves are changing. También vemos que se caen. The leaves are falling. Pero si están diciendo eso, si están usando una manera de escribir, do you see the leaves, how they change? Oh, the leaves are so beautiful this time of year. Están hablando de las hojas. Pero puedes decir, he leaves. I'm leaving. They're leaving. They're, or, we leave. Están diciendo de irse, to leave. So, hay diferentes. Se va. Did I spell that right? No. Okay, so, ahora, practice. Aquí tienen una lista de
singular, y van a encontrar or find the partner, I'm sorry, the word that is the plural. ¿Me entienden? So, for example, man, men. Okay? Les voy a dar unos minutos. So, man is men. Child, children. So, wait. Child and children. So this would, what do I want to do? Markup. I want a pen. I don't want, oh, drawing, pen. So, child and children. Deer and deer. Leaf, leaves. Wolf, wolves. You know what is a wolf? Lobo. Mouse, mice. Fish, fish. And then tooth, teeth. Recuerda, tooth is uno, teeth son todos o varios. My teeth hurt, me duelen los dientes. My tooth hurts, me duele el diente. All right, vamos a hacer un juego. Let's play a game. So I'm going to stop.